Monsieur le ministre des Finances, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Madame la Présidente de l'Association des banques centrales africaines, Monsieur le Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Son Excellence Madame la Commissaire de l'Union africaine en charge du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines, Mesdames, Messieurs les gouverneurs des banques centrales africaines, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Association des banques centrales africaines, distinguées personnalités en vos rangs, grades et titres respectifs, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'occasion du 47e symposium de l'Association des banques centrales africaines. Cette année 2025, la réflexion va porter sur une thématique à la fois pertinente et vitale, changement climatique et stabilité macroéconomique, rôle des banques centrales. C'est une rencontre de haut niveau qui est placée sous le très haut patronage de son Excellence le Président de la République du Cameroun. La Banque des États de l'Afrique centrale, hôte de ce symposium, mesure le privilège d'accueillir ici, à Yaoundé, la ville aux 7 collines, les assises annuelles de l'APCA, une organisation fondée le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie pour assurer la vigile et la promotion de la coopération monétaire, bancaire et financière. Aujourd'hui, 41 banques centrales sont membres de l'APCA. Une autre borne de la vie de cette organisation s'écrit donc à Yaoundé au Cameroun avec une préoccupation liée à la nécessaire adaptation des politiques monétaires et prudentielles aux risques climatiques et à leurs effets induits sur la stabilité financière du continent africain et sa productivité. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this AACB Governors Symposium is starting now with the solemn opening ceremony. In the agenda, the welcome address by the Honorable Governor Yvonne Sanabangi, Governor of the Bank of Central African States, followed by 2 remarks. The first by Her Excellency Mrs. Francisca Tachop Belobe, Commissioner for Economic Development, Trade, Tourism, Industry and Minerals at the African Union Commission. The second remark will be done by Her Excellency Dr. Priscilla Mutura Thakur, Chairperson of the Association of African Central Banks and Honorable Governor of the Bank of Mauritius. Just after, we'll have the keynote address by Mr. Leonardo Gambocorta, Head of Emerging Markets at the Monetary and Economic Department of Bank of International Settlement. And finally, the opening speech by Mr. Louis-Paul Motaze, Cameroonian Minister of Finance, representing the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. Thank you for your kind attention. Permettez-moi à présent d'inviter à ce pupitre l'hôte de ce 47e symposium de l'APCA. Il préside aux destinées de la BEAC depuis février 2024 avec une discrète efficacité, une étape prestigieuse d'un parcours exceptionnel pour ce touche-à-tout, spécialiste en mathématiques appliquées, informatique, télécommunications, économie et gestion publique. À Yaoundé, il se sent aussi bien qu'à Bégoua, sa ville natale en République centrafricaine. Pas étonnant d'ailleurs, puisque cet ancien étudiant de l'Université de Yaoundé 2 détient déjà une des clés de la capitale camerounaise. Honorable gouverneur Yvonne Sanabangi, s'il vous plaît.
Excellences, Monsieur Léopold Motazé, ministre des Finances, représentant Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Madame la Présidente de l'Association des banques centrales africaines, Messieurs les membres du gouvernement de la République du Cameroun, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame le commissaire de l'Union africaine en charge du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines, Mesdames, Messieurs les gouverneurs des banques centrales africaines, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions sous-régionales, régionales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur et une profonde joie de vous accueillir aujourd'hui à Yaoundé, capitale du Cameroun, à l'occasion du symposium de l'Association des banques centrales africaines. Permettez-moi, au nom de la Banque des États de l'Afrique centrale et en mon nom propre, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Distinguished ladies and gentlemen, it's for me a great honor and profound joy to welcome you today in Yaoundé, the capital city of Cameroon, on the distinguished occasion of the symposium of the Association of African Central Bank. On behalf of the Bank of Central African State and in my own capacity, I extend to this august assembly most cordial and respectful greeting. Je voudrais en tout premier lieu exprimer notre gratitude au président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, pour avoir placé ce symposium sous son haut patronage. Ce geste illustre l'importance que les plus hautes autorités camerounaises accordent à la coopération monétaire et financière africaine, ainsi qu'à l'intégration économique de notre continent. La Banque des États de l'Afrique centrale est particulièrement honorée d'accueillir cette rencontre continentale d'une telle envergure. Comme le rappelait le philosophe Paul Valéry, le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. En réunissant ici à Yaoundé les gouverneurs des banques centrales africaines, nous affirmons notre volonté de bâtir ensemble ce futur en conjuguant nos forces, nos intelligences au service de la stabilité et du développement de notre continent. Les travaux de la 47e réunion annuelle de l'ABCA qui se déroule dans notre capitale depuis le dimanche 23 novembre s'achèveront demain, vendredi 28 novembre, avec la délibération du Conseil des gouverneurs. Après les travaux du comité technique et la réunion du bureau de la BCA, ce symposium s'inscrit dans la continuité de nos réflexions en apportant une dimension scientifique et stratégique au débat. Je voudrais saluer la présence massive des gouverneurs et de leurs délégations à Yaoundé.
Cela illustre l'importance que nos institutions accordent à la coopération monétaire et financière, mais aussi à la confiance placée dans l'ABCA comme cadre privilégié de concertation et surtout de solidarité. Et comme disait Nelson Mandela, « Seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau pour créer de nombreuses ondulations. » Fin de citation. Cette mobilisation est précisément l'onde qui annonce une Afrique solidaire, une Afrique plus résiliente. Mesdames et messieurs, le thème retenu de ce symposium, à savoir le changement climatique et la stabilité macroéconomique, le rôle des banques centrales, est d'une importance incontestable. Le changement climatique n'est plus une menace aujourd'hui arbitraire. Il affecte directement nos économies, nos systèmes financiers et la stabilité de nos États. Les banques centrales garantes de la stabilité monétaire et financière doivent désormais intégrer ces risques dans leur politique, leur modèle macroéconomique et leurs instruments. La stabilité macroéconomique, condition essentielle de la croissance et du développement, ne peut être assurée sans une prise en compte des impacts climatiques et des transitions énergétiques. Comme l'a affirmé d'ailleurs Kofi Annan, qui disait « Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. Et il est de notre responsabilité collective d'y répondre. » Mesdames et messieurs les gouverneurs, dans le cadre de nos responsabilités collectives, nos institutions ont un rôle crucial à jouer. Il nous appartient d'abord d'anticiper et d'évaluer les risques climatiques dans nos analyses macroéconomiques et dans nos rapports de stabilité financière, afin que nos politiques tiennent compte des vulnérabilités nouvelles qui affectent nos économies. Il nous revient également d'encourager la finance verte et les investissements durables en mettant en place des incitations appropriées et des cadres réglementaires adaptés capables de canaliser les ressources vers des projets porteurs de résilience et de croissance inclusive. De même, nous devons poursuivre avec détermination la modernisation de nos systèmes de paiement et de supervision afin de renforcer davantage la confiance des investisseurs, d'assurer la fluidité de nos transactions et de consolider la robustesse de nos marchés financiers. Enfin, il est impératif de promouvoir la coopération régionale et continentale, car nul pays ne saurait relever à seul les défis climatiques et financiers. Seule une action concertée, solidaire et intégrée permettra à l'Afrique de bâtir une architecture économique et monétaire à la hauteur de nos ambitions. Mesdames et messieurs, la BEAC est fière et honorée d'avoir été choisie pour accueillir cette rencontre continentale d'une
telle importance. Je suis convaincu que les échanges de ce symposium seront riches et constructifs et qui permettront de tracer des pistes concrètes pour renforcer nos actions collectives face aux défis climatiques et macroéconomiques. Ce symposium est aussi un moyen de fraternité et de solidarité. Il rappelle que l'Afrique avance lorsqu'elle marche ensemble, lorsqu'elle conjugue ses efforts et lorsqu'elle fait de la coopération un principe fondateur. Distinguished ladies and gentlemen, this symposium is also a moment of fraternity and solidarity. I remember us that Africa advances when each work together, when unity is strength, and when each make cooperation at foundation principle. Et pour terminer, je voudrais adresser un remerciement appuyé et mérité aux autorités camerounaises qui ont tout facilité pour la réussite de cet événement continental en offrant un cadre logistique et institutionnel exemplaire. Aux gouverneurs venus massivement, témoignant de leur engagement et de leur solidarité pour faire avancer l'intégration monétaire et financière africaine. Au secrétariat exécutif de l'ABCA, qui est notre véritable cheville ouvrière de notre association, qui coordonne avec efficacité et dévouement l'ensemble de nos activités. Aux équipes du comité technique de l'ABCA qui se sont réunies depuis le dimanche matin, dont le travail préparatoire a été très rigoureux et a permis de structurer nos débats et d'assurer la continuité de nos missions. Aux équipes de la Banque centrale, vous êtes mobilisés sans relâche pour la réussite de cet événement continental. Je souhaite à nous tous des travaux fructueux et un agréable séjour à Yaoundé, que ce symposium contribue à consolider notre vision commune d'une Afrique économiquement souveraine, financièrement intégrée et durable. Sur ce, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Je vous prie de raccompagner comme il se doit l'honorable gouverneur de la BEAC. Merci. L'APCA s'honore de la présence à ce symposium d'une institution prestigieuse telle que la Commission de l'Union africaine. La CUA est représentée ici par la commissaire en charge du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines. Son Excellence Francisca Tapcho Belobo est une éminence en développement social et économique, et lorsqu'elle est élue à la tête de l'un des portefeuilles les plus convoités de l'Union africaine, elle brise un plafond de verre puisqu'elle devient la toute première femme à accéder à cette position au niveau continental. Your Excellency, por favor. Muchísimas gracias. Es un enorme y gran honor estar aquí y representando la África Central en la Unión Africana. Thank you very much. It is a great honor and pleasure for me being here.
speaking and representing the Central African states at the African Union. So the position I'm having in is from this region. So thank you so much for all the countries, all the ministers for their support since I have taken this position in October. So as you have stated, I'm the first woman in this position and I'm from this region. My name is Francisca Tachubelove and I'm from Equatorial Guinea. Son Excellence, Monsieur Louis-Paul Motassé, ministre des Finances, représentant du chef de l'État, Monsieur le membre du gouvernement, ici présente, Honorable 𝐿'Ivohn Sanabangi, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Honorable Dr Priscilla Mutsowa-Takor, gouverneur de la Banque de Maurice et présidente de l'Association des banques centrales africaines, Honorable gouverneur, membre du bureau de la ACB, Dr Julassi Djolaf, secrétaire exécutif du secrétariat de la ACB, délégués distingués, Mesdames et Messieurs. Je vous apporte les chaleureuses salutations de Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Permettez-moi, à l'entame de ces propos, de me remercier le peuple et le gouvernement de la République du Cameroun pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité accordée à la délégation et à toutes les autres délégations de notre arrivée ici à Yaoundé. Je tiens à féliciter l'Association des banques centrales africaines pour avoir dédié le symposium de cette année à une question qui touche au cœur et à l'avenir de notre continent, du changement climatique et de la stabilité macroéconomique, ainsi que du rôle indispensable des banques centrales dans la navigation de cette intercession. Mes félicitations vont également à l'endroit de l'honorable gouverneur de la BEAC et à son équipe pour l'organisation réussie de cette 47e Assemblée annuelle de l'ACBA. À travers l'Afrique, les chocs climatiques ne sont plus des prévisions lointaines, mais des réalités quotidiennes, des inondations qui ont balayé l'Afrique de l'Est, aux sécheresses prolongées qui ont dévasté le moyen de subsistance au Sahel, en passant par le cyclone déplaçant des milliers de personnes en Afrique australe. Ces perturbations climatiques imposent des coûts humains et économiques très lourds. Les dégâts causés par le changement climatique devraient coûter à l'économie mondiale environ 38 000 milliards de dollars d'ici à 2050, affectant des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, la productivité de la santé. Cela pourrait entraîner une réduction jusqu'à 19% des revenus dans le monde entier. L'Afrique est au cœur de la tempête liée au changement climatique, représentant 9 des 10 pays les plus vulnérables du changement climatique au monde. Mais le continent ne reçoit pas ce dont il a besoin pour s'adapter au changement climatique, puisqu'il ne reçoit que 30 milliards de dollars par an pour l'adaptation au climat, alors que ses besoins se chiffrent à 277 milliards de dollars par an, laissant ainsi un énorme déficit de financement. Honorables gouverneurs, Mesdames et Messieurs, les mandats traditionnels des banques centrales,
qui sont maintenir la stabilité du prix, assurer la solidité du système financier et favoriser une croissance durable, sont désormais indissociables des considérations climatiques. Les chocs climatiques alimentent l'inflation du côté de l'offre, affectent la productivité, perturbent le commerce et érodent potentiellement les fondements de la stabilité monétaire, financière et économique. Cela nécessite un changement de paradigme où le risque climatique devient une dimension centrale et la politique macroéconomique et de la supervision financière. Les banques centrales doivent intégrer les risques liés au climat dans les évaluations de la politique monétaire et de la stabilité financière. Des outils comme les tests de résistance, l'analyse des scénarios et de la modélisation informés par le climat ne sont plus optionnels. Ils sont essentiels pour anticiper les vulnérabilités et protéger la résilience climatique. De plus, la régulation financière devrait promouvoir la finance verte via des instruments tels que les obligations vertes et le refinancement concessionnel afin de canaliser les capitaux vers les énergies renouvelables et des infrastructures résilientes. Les succès nécessaires de renforcer la coordination entre les politiques fiscales, monétaires et environnementales afin d'aligner les stratégies avec la stratégie de l'Union africaine pour le changement climatique et le développement tel qu'envisagé dans notre agenda continental 2063. Dans la perspective d'une transformation industrielle verte dans le contexte de la zone de libre-échange continentale. L'Afrique, elle doit s'exprimer avec une seule voix dans les discussions sur l'architecture mondiale du financement climatique, car le continent subit un fardeau disproportionné des dommages climatiques malgré une contribution inférieure à 4% des émissions mondiales. Cela est aggravé par le fait que l'Afrique reçoit moins de 10% des flux mondiaux de financement climatique, un déséquilibre considéré comme intenable. Pour y remédier, les banques centrales et les ministères des Finances sont invités à collaborer pour concevoir des mécanismes visant à améliorer l'accès au financement concessionnel et à développer des marchés carbone crédibles qui valorisent équitablement le capital naturel africain. L'Union africaine travaille des côtés de nos États membres activement à renforcer cette voie au sein du G20, plaidant pour une répartition plus équitable des ressources et du soutien aux nations africaines. En adoptant une position unifiée, l'Union africaine souligne urgemment d'investir dans les initiatives de développement durable adaptées aux défis uniques du continent. L'Union africaine continue de promouvoir des mesures concrètes, notamment l'allègement de la dette et des mécanismes de financement innovants afin de faciliter un meilleur accès au financement climatique. Ces efforts visent à faire en sorte que les priorités de l'Afrique soient reconnues dans les discussions mondiales, favorisant la collaboration pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la croissance socio-économique. Honorables gouverneurs, Mesdames et Messieurs, l'Union africaine envisage une nouvelle architecture financière africaine, incluant la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et le système panafricain de paiement et de règlement
avec la résilience climatique au cœur de son projet de développement. Ces institutions doivent promouvoir l'intégration, la stabilité de protéger les économies africaines contre les chocs environnementaux et climatiques. Le rôle des banques centrales va désormais au-delà de la gestion de l'inflation et des taux d'échange. Cela doit inclure la gestion de la transition vers un avenir durable. L'action climatique n'est pas un coût, mais un investissement dans la stabilité. En alignant les systèmes monétaires et financiers sur les objectifs de durabilité, l'Afrique peut construire des économies plus résilientes aux chocs, des économies plus durables, inclusives et compétitives à l'avant-garde de la construction d'une économie africaine et mondiale verte et résiliente. À titre plus personnel, Monsieur et Mesdames les gouverneurs, nous venons de conclure 2 conférences très importantes. La première conférence du G20, qui a eu lieu en Afrique du Sud, sous la présidence du chef d'État Cyril Ramaphosa, et qui a mis l'Afrique au cœur de l'ordre du jour du G20. Malheureusement, nous avons expérimenté que nos associés, nos partenaires de l'OCDE, ne sont pas toujours en ligne avec la vision de l'Afrique. L'un de nos partenaires les plus prominents appelait à un boycott de cette conférence. Nous nous sommes rendus compte qu'il est important que l'Afrique s'unisse, que nos institutions leaders se unifient pour que nous puissions avoir une véritable croissance partagée en Afrique. Je vous remercie. Je trouve ça un peu timide quand même. Merci infiniment. Dans les milieux macroéconomiques et financiers, le Dr Priscilla Mutura-Takor est une marque déposée. En janvier 2023, elle devient la première femme gouverneure de la Banque de Maurice. Et avant sa nomination, elle a servi pendant presque 15 ans en tant que Resident Advisor à la African Training Institute, logée au Fonds monétaire international. Ses analyses sur l'ajustement budgétaire en période d'incertitude, la mobilisation des recettes domestiques, les règles de dépenses publiques sont toutes des masterpieces. Et c'est donc avec maestria qu'elle assure son mandat comme présidente de l'APCA. Honorable Doctor, please, the floor is yours. Excellency, Mr. Louis-Paul Motazé, Minister of Finance and representative of His Excellency, Mr. Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, Excellency, Mr. Yvon Sana Bangui, Governor Banque des États de l'Afrique centrale, fellow governors, Excellency, Mrs. Francisca Tachua Belobe, Commissioner for Economic Development, Trade, Tourism, Industry, and Minerals at the African Union Commission, Dr. Julasi Olufade, Executive Secretary, Association of African Central Banks,
representatives of international institutions, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I am truly honored to be in the midst of such an august gathering for the AACB Symposium on Climate Change. I would like to extend my sincere thanks to His Excellency, President Biya, the government and the people of Cameroon for their welcome and hospitality. I would also like to convey my appreciation to Governor Bangui and the Banque des États de l'Afrique centrale for their generous hospitality and the superb organization of these 47th annual meetings of the AACB. My intervention will focus on the macroeconomic dimension of climate change and the role of central banks in ensuring economic and financial stability. Ladies and gentlemen, climate change is an economic imperative, a financial challenge, and above all, a societal responsibility that requires our immediate and collective attention. The situation resembles a movie where an apocalyptic scenario can unfold anytime. The countdown has started. We have already reached tipping point concerning greenhouse gas emissions. With such dark clouds looming over the horizon, the only alternative is to adopt sustainable practices. Climate change could massively impact global GDP and inflation, either directly or indirectly. Research by the World Economic Forum in 2020 shows that around 50% of global GDP was highly or moderately dependent on nature. The African continent is not spared by climate events, which are becoming more frequent and of higher intensity. Climatic hazards range from severe droughts, floods, heat waves, rise in sea levels, and changes in rainfall patterns. The World Meteorological Organization indicated in 2023 that on average, climate-related events have led to a loss of 2 to 5% of GDP on the continent annually. Combined with that, countries have been devoting around 9% of their budget to address severe climate effects. Further, the International Labour Organization has summed up the connections between climate change and employment. In 2023, 46% of the workforce in Africa was employed in agriculture, a sector characterized by its vulnerability to the effects of climate change and employment insecurity. In 2030, around 290 million people, or 48% of the total workforce, will be employed in agriculture. As a small island economy, the stakes are exceptionally high for Mauritius. The risks we face are not abstract concepts. Rising sea levels, intensifying cyclones, and unpredictable patterns of rainfall are real and tangible phenomena that directly affect our agriculture, tourism, infrastructure, and ultimately the livelihoods of our people. On the macroeconomic front, climate change exerts its influence through multiple channels. Extreme weather events routinely disrupt production, damage vital infrastructure, and reduce labor productivity. A powerful cyclone has the potential to wipe out entire harvests and severely impair transportation networks, leading to sharp contractions in output and productivity. Moreover, the mounting uncertainty brought about by recurrent climate shocks dampen both investment and consumption. Households and firms, faced with the possibility of repeated disruptions, may choose to postpone spending and investment decisions,
resulting in a slowdown of economic momentum and growth. Ladies and gentlemen, climate-related shocks have the potential to create lasting fluctuations in inflation. For example, repeated droughts or floods can disrupt the supply of food, causing inflation expectations to drift and making it substantially more challenging for central banks to manage monetary policy effectively. The unpredictability of climate events mean that traditional economic models, which assume a degree of climate stability, may no longer be sufficient. Financial institutions, such as banks and insurers, are increasingly exposed to physical risks arising from extreme weather events, as well as transition risks associated with rapid shifts towards low-carbon technologies. The severe impact of climate change could also cause people to shift from exposed areas and accelerate the phenomenon of climate gentrification. Wealthier people may move to more climate-resilient areas and push up the prices of properties. If these risks are underestimated or mispriced, the result can be asset devaluation and the potential for broader systemic instability within the financial sector. The implications are far-reaching. Misjudged exposures can erode investor confidence, impact credit ratings, and undermine the resilience of our financial system. Ladies and gentlemen, while it is evident that the health of the planet is intricately linked to the health of the economy, our future will depend on our ability to become effective stewards of the global commons. Central banks have an important role in addressing these climate challenges through three main approaches: robust analysis, enhanced supervision, and effective policy integration. Our current economic models often rely on assumptions of climate stability that no longer hold true. It is high time that we develop improved models that better measure climate-related macroeconomic risks. At the Bank of Mauritius, scenario analysis is playing a critical role in guiding both our monetary policy and supervisory activities. By integrating climate variables into our forecasting and risk assessment frameworks, we can better anticipate and respond to emerging threats. In parallel, our supervisory frameworks need to be updated to ensure that financial institutions disclose their exposures and that we conduct stress tests to assess resilience under various climate scenarios. We are currently receiving technical assistance from the Agence Française de Développement on how to incorporate climate change considerations in our work. The aim is not to punish or penalize, but rather to promote transparency and preparedness across the sector. A sound, climate-aware financial system is better equipped to withstand shocks and support sustainable growth. Monetary policy and market operations must be fine-tuned to respond more effectively to climate shocks, particularly in the face of persistent supply disruptions. Central banks hold a unique position in promoting green finance by adjusting collateral frameworks and reserve requirements to favor sustainable assets. By influencing the market in this way, we can help catalyze investment into renewable energy, climate-adaptive infrastructure, and sustainable agriculture, and contribute meaningfully to the global climate response. The Bank of Mauritius is actively working alongside other central banks through the Network for Greening the Financial System, the NGFS, sharing expertise and setting international standards. Our Climate Change Center is at the heart of these efforts, focusing on research, training, and stakeholder involvement. We have issued guidelines for sustainable bonds and are developing a national green taxonomy to
to support low-carbon investment and financing. Mauritius has set an ambitious goal to reduce greenhouse gas emissions by 40% by 2030 and to build a climate-resilient economy. Achieving this objective will require a significant transition to a low-carbon economy, which presents a formidable financing challenge. Substantial annual investment is needed in renewable energy, resilient infrastructure, and sustainable agriculture, amounting to billions of rupees. Mobilizing this capital will necessitate collaborative efforts across multiple sectors. The public sector must employ sound fiscal policy and leverage concessional finance to support adaptation and mitigation strategies. The private sector, on its part, can offer incentives for green lending and investment, helping to drive innovation and foster the development of sustainable finance solutions. International partners have a crucial role to play, providing climate funds and blended finance to support our transition. Ladies and gentlemen, while central banks are not equipped to directly fund the transition, their role in supporting financial stability, market confidence, and fostering innovation in sustainable finance is vital. Through careful oversight and by setting the right incentives, central banks can help create an environment in which sustainable investments can flourish. However, as much as I would like to emphasize the actions we must take and those we are already undertaking, it is essential to be clear on one critical point. The cost of inaction far exceeds the cost of adaptation. Failure to address climate risks will likely lead to an increased frequency of economic shocks, greater volatility in inflation and interest rates, financial sector fragility due to unrecognized exposures, and a gradual erosion of investor confidence and credit ratings. These risks are existential. Our economies, our communities, and our future depend on decisive action taken today. Distinguished guests, climate change represents a collective challenge that demands coordinated solutions. Central banks cannot operate in isolation. Effective responses require collaboration among government agencies, financial institutions, the private sector, and civil society. Together, we must integrate climate risk into our economic planning, promote sustainable finance, drive innovation, and strengthen resilience through education, technology, and infrastructure investment. We are sailing in uncharted waters, but do have the advantage of knowing the destination, which is that global temperature rise must be limited to a maximum of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial average. Our actions will impact generations to come and may be irreversible. There is therefore an urgency to tackle the climate crisis. With these few words, I thank you for your attention. Nous allons écouter à présent le discours liminaire de M. Leonardo Gamba-Corta, responsable des marchés émergents au sein du département monétaire et économique à la Banque des règlements internationaux. Il est très à l'aise sur les questions de politique monétaire et d'innovation. Il s'intéresse beaucoup aux mécanismes de transmission monétaire, à l'efficacité des politiques macro-prudentielles pour limiter les risques systémiques. Et la thématique de l'adaptation au changement climatique au cœur de ce symposium est donc un champ d'application intéressant pour cet infatigable chercheur. S'il vous plaît, accueillons M. Leonardo Gamba-Corta.
So, first of all, thank you a lot for inviting me to this prestigious conference. It's really a great honor and privilege to kick off this meeting of the Association of the African Central Bank. It's actually an annual meeting of governors. My keynote is on climate change and central banking, and I have prepared some slides. And in the meanwhile, we prepare the setup. I would like to just give you a few information about the structure of my presentation. So I would like to start with a discussion of why climate change matters for central banks. So here I would like to touch 2 points. The first one is what are the channels of relevance. In particular, for central banks, I have identified 3 points. The first one is financial stability, the second one is central bank operation, and the third one is a monetary policy. Then I would like to move into another point that is very relevant for central banks, is the importance of data and models. We know that incorporating climate change into models is very difficult. No, it's not this one. It's very difficult because we need really sophisticated models. Okay, so I'll deliver my presentation without slides. It will be a little bit more difficult, but I will go ahead without slides. So second point is about the importance of data and models. And here I have already touched this point about the need of sophistication for models and the need that in these models we incorporate elements such as the structural difference across the economies, and in particular to give to the model sectorial composition, and to incorporate into the model different expertise going from scientists in climate change, economists, but also expert in various different subjects. And I would like to touch very briefly the experience of the BIS with respect to 2 models. One is a BIS multi-sectoral model that includes a temporary energy price shock. And the second one is about weather disaster. This is a model that in which we have incorporated some scenario about calculating the effect for climate change, for GDP and the prices of different countries. And then I would like also to check and to discuss with you how technology could help for climate change, discussing about innovation. And at the BIS, we have a BIS Innovation Hub that is very active in terms of producing projects. And I would like to discuss with you about 3 projects: Project DANU, Project Gaia, and Project Symbiosis. And then I would like to conclude. So let me start with why climate change matters for central banks. So climate change is no longer just an environmental issue. It has really direct economic and financial implications. So it affects price stability, it affects financial stability, and the transmission of monetary policy. So even if central banks are not directly responsible for addressing climate change, they still need to consider and assess its macroeconomic and financial impacts, because physical risk and transition risk, they can impact output, inflation, and asset evaluation. And in sub-Saharan Africa, where agriculture and energy sector dominate, climate shocks can quickly spill over into inflation and exchange rate pressure. So central banks must understand these channels to ensure resilient economies and credible policy frameworks. So climate risk
supply shocks, and are relatively new concept, similar to shocks induced by tariffs or supply chain disruption. If you can go ahead with the next slide. This table, the table in the next slide, summarizes the main channels through which climate change impacts the activity of central banks. We have three main channels: is financial stability, central bank operation, and monetary policy. May I have the pointer to change the slides? If we can move okay, move on. Next slide. We have three main channels through which climate change impacts the activity of central banks. The first one is financial stability, because, of course, climate-related risk affect banks' balance sheet and asset valuation. And the implication for central banks are that they have to integrate these factors into supervision and stress testing frameworks. The second channel is through the central bank operation. Climate-related risk influence collateral, credit operation, and asset purchases. And central banks need to adjust operational framework to reflect the risk. And the third channel is, of course, monetary policy. So central banks should consider climate shocks as they impact both price and output. And for central bank, it's essential to account for climate shocks in projection and policy models. As we already discussed previously, physical risks are on the rise globally. So the global average temperature, that is a proxy indicator for physical risk, has been increasing relative to the pre-industrialized average. And for example, in 2024, the global average temperature has been 1.6 Celsius degrees. That is above the pre-industrial level, and this is the hottest year on record since 1850. And this is emblematic because 2024 was the first year after the Paris Agreement, and we are already a little bit up, the 1.5 degree threshold that was a sort of a warning signal for the agreement. And the World Meteorological Organization estimates a probability that in the next 5 years, the average global temperature will exceed the 1.5 degree by 2029. This is just the graph I was trying to explain. If we move to the next slide, we can see that the physical risk have intensified even relative to recent decades. So here we compare the anomalies in the air temperature in 2024 and relative to the period 1991-2020, and the anomalies in water vapor in 2024 relative to the same period. And you can see that there is a correlation between the high temperature that increase the air capacity to retain vapor, and this creates a feedback loop that produces rainfalls, storms, and then this alternates with prolonged dry periods. And therefore, there are swings between prolonged dry periods and heavy downpours that are de facto the new normal. In the next slide, we can see that the physical risk is, you can distinguish acute versus chronic physical risk. Physical risk can manifest in different ways. So chronic risk is in the long term. We have changes in weather patterns. This is increased temperatures, precipitation, the sea level. But it's in the short term that acute, more frequent and severe weather-related events could really matter for monetary policy, because monetary policy have a short-term horizon. It is at maximum 2-3 years. So even acute short-term events are very important. And the impact, of course, depends on the type of event, a storm, a flood, a wildfire, but also on the exposure of sector or region to the weather condition, and also the vulnerability of the asset under threat.
that is both on the economic activity and how this is exposed to the event. Economic losses could be high, and these depend on the structure of the economy, the fiscal capacity, the insurance mechanism, and a recent estimate by the Swiss Institute established that in 2024, globally, in the world, global GDP was reduced by 0.3 percentage point. In the next slide, we can see the channels of transmission of physical risk that can be very different. The supply side of the economy is where the immediate impact is felt. We have damage to capital infrastructure, disruption to labor and production, we have job losses, lower productivity. But also on the demand side, this is relevant with, for example, severe weather condition can impact with the loss of income and wealth household and firms. We can have weaker consumption and investment with an effect on aggregate demand and a reduction in the consumer and the business confidence. And of course, these channels are amplified via financial mechanism through asset price and credit condition could be altered and can amplify this effect. In the next slide, we can see that the macroeconomic of physical risk are a sort of a negative supply shock that tend to reduce output and raise inflation, creating a sort of a trade-off for monetary policy. And so central banks facing this trade-off have to fight inflation and at the same time supporting the recovery after the climate shock. And for example, imagine an extreme heat or drought that can reduce crop yield and increase the food price. At this point, if there are not enough mitigating measures, for example, insurance coverage, but also fiscal support that could help the economy, the trade-off emerges and the central banks are in difficulties. And in 2024, for example, just to cite a few data, only 43% of the total economic losses from natural catastrophes were insured according to estimates. But what matters is not only the size of this monetary policy trade-off, but also whether it is temporary or it is persistent. And so this is important to analyze. Let me move now in the next slide to the transition risk. The transition risk arise from structural changes within the economies that are required to shift to a low carbon economy. So the key drivers are three. So first of all, we have the policy actions, carbon pricing changes, subsidies, regulation, technological advances on renewable, electrification, but also market shift in terms of both investor and consumer preferences are very relevant. And so this short-term impact have to be compared with the long-term adjustment benefit. And although it is the government's responsibility to set mitigation policies, the central banks need to understand the macroeconomic effect of the transition. So, and then here again, financial feedback effect via asset price and expectation about changing regulation can amplify this macroeconomic impact, and climate policies can be very important, not only because we have this new trade-off raising the short-term cost, but also increasing in the long-term benefits, but also because also the delay or the inaction or with respect to limit to close the gap with respect to target could be very expensive, both economically and socially. Let me move now in the next slide to the macroeconomic impact of transition risk. So we have short-term output losses that strain asset on GDP and medium-term effect on productivity gains and higher potential growth. In terms of inflation, we have short-term upward pressure from energy costs and carbon pricing, and in the medium term we have more uncertainty, but this depends on the pace and credibility. So I'll make you an example. Imagine a carbon tax
with a short-term increase in production costs and inflationary pressure. So over time, innovation and investment in low-carbon technologies can enhance productivity and raise potential growth. And central banks may need to balance the price stability objective with the economic cost of the transition. So this is just a table that you can find a summary of all these mechanisms, but I'd like to pass to the next slide, where I will analyze the climate-related risk that affect the regions differently. So on the left-hand side, you have the physical risk. You can see heterogeneity in the effect on GDP across the region. This is the NGFS estimate over the 5 horizon. And unfortunately, you can see that Africa is one of the more affected in this scenario. On the right-hand side, you have transition risk, and the outcome here depends on policy pace and coordination. And of course, you have on top, you have additional green investment over the horizon, and on the bottom, you have the GDP, and you can see that the impact on the GDP with respect to the baseline scenario, it really depends on the kind of investment it is done. And of course, this also depends on affordable and favorable financing conditions. So let me move now in the next slide to another part of my presentation, that is the importance of data and models. Next slide, please. Next slide, please. That is from climate data to the policy models. So it is very difficult to quantify climate economic links. This is remain very, very difficult. So this is for 3 factors. The first factor is uncertainty. There is a lot of uncertainty. The second factor is this multidisciplinary nature. We need climate science, data science, we need the economists. And the third factor is about the nature of the shock. We don't know if the shock could be transitory, could be persistent. So, for example, in the quantification of physical risk, we need to account for nonlinear effects and changes in technology and policy progress, and this also impact on expectation. And we have also the need for integration of different disciplines, as I said. And the traditional macro model, they fall short because they don't have these 2 characteristics. They don't have typically the DSG models, they don't have the sectorial feature with different sectors of the economy. And the second element is that the supply chain channels are not well developed. So the central banks are adapting, creating a new hybrid macro-sectoral model and improving the climate data coverage. Next slide, please. The data is really central. So this graph shows you our understanding of the macroeconomic impact of climate change. This has evolved through time thanks to the data. So this is just an example. It shows you the global GDP losses from chronic physical risk by 2050. That is under different NGFS scenario. You can see in green, in gray, there is the 2020 damage function, while in 2024 there is a new damage function that has been improved for three reasons. It has the latest climate socio-economic data set, it has multiple climate variables, so not only temperature, and it has also lagged effect to take into account the persistent effect of climate shock. And here we have the relative loss to the baseline, so it's not these are not the GDP decrease, but is the deviation with respect to the baseline. But you can see that change in data change completely the picture. So we need the good data, we need good estimation. And let me pass now in the next slide to discuss 2 examples of modeling. Next slide, please. So this is the first example, is the BIS multi-sector model. It's a multi-country DSG model that capture exactly what it is missing. It is macroeconomic and sectorial linkages across more than 80 economies and 18 sectors. And this is designed for policy analysis because it could simulate the impact of, for example, carbon pricing or energy shock under different policy rule, and it could show heterogeneity across countries. In the next slide, I'll show you one example that is the macroeconomic responses to a temporary energy price shock in 8 African economies.
Here we have the shock is a 25% increase in carbon-intensive energy prices. You can see in the top part of the slide, there are these responses of these different 8 countries. And on the bottom, you have the variability, but you have inflation, real output, and policy rate. So inflation, when there is this cost shock, increases, increase temporary. And there is also a real output that falls in the short term. Then policy rate reacts to the shock. We have a temporary tightening. But what I want to show you is that even if there is a unique shock that hits all the countries the same, the response is different. So there is heterogeneity across the countries because of different conditions and because of the capacity of the economy to react to that specific shock. If we move to the next slide, please, I would like to show you a second example that is a model that studies the weather disaster with in a global perspective and analyzes how weather-related disasters affect GDP and inflation across countries and sectors. It uses data from 2000 to 2024. It combines a macro indicator, GDP, CPI, with disaster damage estimates. And we use a local projection that traces 7 different disaster types: cold waves, droughts, floods, heat waves, landslides, storms, wildfire. And then they project the cost. And in the next slide, I would like to show, this chart shows the large regional differences in the economic impact of weather disaster in Africa. And you can see that, unfortunately, Southern Africa in yellow and Eastern Africa in blue display much higher and more volatile damage as a share of GDP. So it's important also to understand and quantify the cost. So in the next slide, let me move to the role of innovation and technology. And I would like to speak to you about 3 innovation data-driven initiatives at the BIS. So central banks increasingly need timely, granular, and reliable information to monitor climate-related risk. And the BIS Innovation Hub is developing tools that make use of advanced technologies to support this effort. So it's 3 examples. First one is a Project DANU. It's from the Hong Kong Center together with the Singapore Center. It integrates multiple climate socio-economic data sets and enabling forward-looking climate risk analysis. So it's a so-called a digital twin simulation of extreme weather impacts for the real-time risk analysis. Second example is Project Gaia. It's developed by the BIS together with the Deutsche Bundesbank and the ECB. It uses the natural language processing because it wants to use machine learning and big data, AI, to extract from corporate disclosure climate indicators. So data obtained from text. And the third one is a Project Symbiosis from the Hong Kong Monetary Authority together with the Hong Kong Center. It's about the use of big data and machine learning and AI to map supply chain emission and strengthen the transparency around environmental exposure. So the supply chain are very important. We understand that we need to consider the transition risk in all the steps of the supply chain, and to do this, we use Gen AI, artificial intelligence. And of course, these tools can be adapted to local contexts, supporting central banks, and among them, of course, also the African central banks, in strengthening the early warning system. But let me briefly conclude with the 3 main takeaways. If you can move the slide on again. My takeaways are 3. The first one is that it is necessary to integrate climate shocks into monetary policy analysis. We have seen that central banks need to understand how this shock influences their goal in terms of price and financial stability, economic growth. Second, it is very important to foster international cooperation. We need to share tools, we need to share the data, we need to share the expertise among central banks. These are essential for
for tackling global climate-related challenges. We have a conference in Basel, the BIS Green Zone Conference is jointly organized by the BIS with the Bank of Japan, Bank of Spain, and the Network for Greening the Financial System. We'll have a new version, a new edition in 2026, so stay tuned. And the third point is about technology. Technology is an enabler of better risk monitoring and analysis, so we have to lever on technology. Digital innovation strengthens the risk monitoring and the analytical capacity, but it is building the data capacity and the analytical tools across central banks that will be really key to integrating climate risk into policy framework. So I stop here. Thank you for your attention. Merci. Depuis 10 ans, il bénéficie de la confiance, la haute confiance du président de la République à la tête de ministères névralgiques. D'abord, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire de 2015 à 2018. Puis, depuis le 2 mars 2018, le ministère des Finances. Et aujourd'hui, c'est auréolé de la qualité de représentant personnel du président de la République du Cameroun, qui va prendre la parole devant cette auguste assemblée. Je vous prie d'accorder toute votre attention à M. Louis-Paul Mothazé pour le discours d'ouverture du 47e symposium de l'Association des banques centrales africaines. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Économie du Cameroun, Madame la Présidente de l'Association des banques centrales africaines, ABCA, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Madame le commissaire au développement économique, au commerce, à l'industrie, au tourisme et aux ressources minérales de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des banques centrales africaines, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions sous-régionales et panafricaines, Monsieur le secrétaire général du Sénat du Cameroun, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ABCA, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à Yaoundé. Au nom du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, que je représente ici, au nom du gouvernement et au nom du peuple camerounais. C'est pour nous une fierté d'accueillir dans notre beau pays, souvent appelé Afrique en miniature, ou alors le continent, toutes les délégations qui ont bien voulu effectuer le déplacement de Yaoundé pour prendre part à ce symposium de haut niveau sur le thème « Changement climatique et stabilité macroéconomique, rôle des banques centrales ». Le choix porté sur le Cameroun, véritable carrefour des peuples, des civilisations et des paysages africains, me paraît tout indiqué pour aborder cette thématique, tant le pays, de par sa diversité et sa position géographique, concentre une bonne partie des problèmes environnementaux rencontrés sur le continent. Aussi, je ne peux que me réjouir de votre forte mobilisation qui témoigne non seulement de votre intérêt pour cette problématique, mais également de votre attachement à relever les défis liés au changement climatique. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le changement climatique est une préoccupation mondiale qui requiert l'engagement et la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, aussi bien les États que les institutions financières et le secteur privé. Le renforcement de la sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique est une nécessité pour une prise d'action concrète, coordonnée et efficace face
aux enjeux environnementaux actuels. Pour les pays africains, l'enjeu est d'autant plus élevé que le continent est de plus en plus exposé à des phénomènes extrêmes, tels que de graves sécheresses, des inondations, l'élévation du niveau des océans et la perte accélérée de biodiversité. Ces perturbations ont des répercussions sur la sécurité alimentaire et hydrique des populations, alors même que l'Afrique ne contribue que marginalement aux émissions de gaz à effet de serre. Selon le rapport sur l'état du climat en Afrique en 2023, publié par l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique a enregistré entre 1991 et 2023 une augmentation des températures supérieure à la moyenne mondiale. Par ailleurs, le taux d'élévation du niveau de la mer y est, selon les régions, proche ou légèrement supérieur à la moyenne mondiale de 3,4 mm par an. Concernant le Cameroun, le pays est bordé par deux ensembles géographiques d'une importance stratégique et écologique majeure, mais fortement menacés par les effets du changement climatique et des pressions anthropiques. Je veux bien entendu parler de la forêt du bassin du Congo. Au sud, deuxième réserve forestière et hydraulique mondiale, et du lac Tchad au nord, troisième plus grand lac endorheique de la planète. Ce dernier, en particulier, a perdu près de 90% de sa superficie depuis les années 1960, suite à des épisodes de forte sécheresse dans les années 1970 et 1980. Aujourd'hui, les communautés riveraines sont confrontées à de fortes inondations, se traduisant par des destructions de biens, de cultures et des déplacements forcés des populations. Les phénomènes climatiques extrêmes affectent considérablement et fréquemment les productions agricoles et halieutiques, menaçant la stabilité macroéconomique et exacerbant la pauvreté. Selon l'Organisation météorologique mondiale, la seule gestion de ces événements aurait coûté aux pays du continent entre 2% et 5% de leur PIB réel. Il est à craindre que ces coûts, liés à la gestion des crises climatiques et à l'adaptation, suivent une pente ascendante dans les années à venir. Ces préoccupations vitales s'ajoutent aux multiples contingences économiques et financières, aussi bien d'ordre interne qu'externe, que nos pays affrontent depuis plusieurs décennies. Ensemble, ils constituent un frein considérable aux efforts déployés pour impulser une croissance vigoureuse et inclusive. Il est de ce fait urgent d'adopter des mesures visant à limiter les effets du changement climatique et à consolider la résilience de nos économies. Cela impose une mobilisation forte et coordonnée à tous les niveaux de responsabilité. Dans ce contexte, je note avec satisfaction que la question du rôle des banques centrales dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la stabilité macroéconomique est le thème du symposium qui nous rassemble aujourd'hui. En effet, compte tenu des effets non négligeables du dérèglement climatique sur l'activité économique et les prix, l'implication des banques centrales me paraît être une évidence. Fortes de leurs expériences en matière de stabilité monétaire et financière, la prise en compte des questions environnementales par ces dernières ne devrait, a priori, pas faire l'objet de débats. En revanche, ce qui interroge, c'est la nature de leur implication au regard de leurs prérogatives statutaires, de l'élargissement de leur mission et des interactions de plus en plus fréquentes avec d'autres acteurs économiques et institutionnels. À ce propos, il y a quelques décennies, les discussions portaient essentiellement sur la coordination entre politique monétaire et politique budgétaire. À la suite de la crise financière de 2008, la politique prudentielle s'est imposée comme un autre pilier. Désormais, il est important d'intégrer les politiques climatiques et environnementales dans cette architecture. Cette évolution est révélatrice de l'impérieuse nécessité de développer une coordination entre les différents acteurs, mais aussi une capacité d'innovation, d'anticipation et de dialogue entre les parties prenantes.
Distingués invités, mesdames et messieurs, ce symposium constitue une plateforme précieuse pour échanger sur nos expériences, confronter nos idées et tracer ensemble les contours d'une gouvernance économique nouvelle, plus verte, plus équitable et plus résiliente, conformément aux engagements pris par plusieurs États africains en ratifiant les accords de Paris. Je ne doute pas un seul instant que les débats fructueux et stimulants qui auront lieu pendant ce symposium seront à la dimension des principaux enjeux et défis évoqués en mettant pleinement à profit les compétences de cet aéropage d'experts. Je suis convaincu que les enseignements que nous pourrons tirer à l'issue de ces travaux seront à même de mieux nous éclairer sur nos choix futurs au service de nos populations. Puissent nos échanges nourrir des décisions concrètes, traduisant notre ambition commune d'un développement durable, solidaire et résilient. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert, au nom du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, ce symposium sur le thème « Changement climatique et stabilité macroéconomique, rôle des banques centrales ». Je vous remercie pour votre aimable attention. Le messager télévision à l'écoute du peuple.